হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো চলো আজকে লাঞ্চে কী এনেছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। এখানে হচ্ছে গরম গরম বাসমতি চালের ভাত বা বাসমতি রাইস, আর হচ্ছে এখানে বাটা মাছের টমেটো দিয়ে একদম স্পাইসি করে ঝাল বা কারি, আর হচ্ছে এখানে দেখো এগ কষা, ডাক এগ বা হাঁসের ডিমের কষা, আর হচ্ছে দুটো পটল ভাজা আছে, আর কাঁচা পেঁয়াজ। তো চলো খাওয়াটা শুরু করি। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করে দিও, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখো ধোঁয়া ওঠা একদম ভাত চুরচুরে। আজকে হিউজ রাইস নিয়েছি, একটু ভাতটা বেশি আছে। পটল ভাজাটাও গরম খুব। বাটা মাছের তেল ঝাল দারুণ লাগে খেতে। দারুণ টেস্টি মাছটাও।
ঝাল হয়েছে। ডাকে কষা দিয়ে খাবো। আহা, কি সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। কি টেস্ট। যা খেলাম না বন্ধুরা, দারুণ হয়েছে এগ কারিটা বা কষাটা।
তো চলো বন্ধুরা, রাখছি। আসছি আবার নেক্সট একটা ভিডিও নিয়ে। তোমাদের যদি আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই করে একটু লাইক দিও। তোমরা লাইকটা দিলে আমি একটু নতুন নতুন ভিডিও করার উৎসাহ পাবো, আরও এগিয়ে যেতে পারবো। তো তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া তো পারবো না। তোমরা লাইক দিলে আমার খুব ভালো লাগে, আবার ভিডিও ভালো ভালো আনার চেষ্টা করি আর কি। তো চলো, তোমরা সবাই ভালো থেকো। টাটা।